Hallo Leute, herzlich willkommen bei Study German. In today's video, we are going to learn what is conjugation, how do we conjugate the verb haben, and frame some sentences and questions using the word haben. Los geht's! So let's first see what is conjugation. Let's take an example. There are two sentences on the screen. First sentence says, I speak German, and our second sentence is, he speaks German. So if you observe, speak in the first sentence changed to speaks. The moment I changed I to he, speak changed into speaks. So this slight change in the verb is nothing but conjugation. Now let's see the conjugation of haben. For conjugations, you should know the pronouns in German. If you don't know the pronouns in German, I highly recommend you to watch this video. I have put the link on the screen. So, let's conjugate the verb haben. Ich habe. Once again, ich habe. So, for example, ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. I have a car. Next. Du hast. Du hast. You have. Du hast Fieber. You have fever. Du hast Fieber. Next. Hat. Hat. He has. Hat einen Bruder. Hat einen Bruder. Next. Sie hat. Sie hat. She has. Sie hat einen Plan. Sie hat einen Plan. She has a plan. Es hat. Es hat. It has. For example, es hat geregnet. It has rained. Es hat geregnet. Wir haben. We have. Wir haben. Wir haben zwei Kinder. We have two children. Wir haben zwei Kinder. Ihr habt. Ihr habt. You all have. Ihr habt Zeit. You all have time. Next. Sie with a capital S. Remember, Sie with a capital S is you but for formal way. Sie haben. Once again. Sie haben. Sie haben einen Nachbar. Sie haben einen Nachbar. You have a neighbor. Next. Sie, this is our third Sie in our conjugation list. This means they, plural. So, Sie haben. Sie haben. Sie haben viel Geld. Sie haben viel Geld. They have a lot of money. Let's go through the entire conjugation. Ich habe. Du hast. Sie hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. So, we have framed many sentences, and if you have observed, our verb comes in second position. For example, ich habe einen Bruder. I have a brother. So, I comes in the first position. Haben comes in the second position. So, remember, while framing sentences, keep your verbs in second position. But when you're framing yes or no question, for example, hast du viel Geld? Do you have a lot of money? So, hast, that our verb is in the first position. So,
In sentences, the verb comes in the second position, and while framing yes or no question, the verb comes in the first position. Now, let's do some exercises. So here is your question. You have to fill what will be the conjugation of haben in the blank. So, first, wir dash 5 Kinder. Correct. Wir haben 5 Kinder. Remember, in our conjugation chart, the conjugation of wir is haben. Next, dash ein Haus. Correct. Hat ein Haus. Next, dash du eine Schwester. Schwester means sister. Correct. Hast du eine Schwester? Sie dash eine Tasse. Correct. Sie haben eine Tasse. Das ist alles für heute. Wir werden uns am Mittwoch treffen. Bis dann. Tschüss.